Okay, guys. சீக்கிரம் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. ஐசன் சாசுகி வாங்க ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு சேனல் ப்ரோ. ப்ரோ லைவ் ஏதாவது ஸ்டெக் ஆகுதா என்ன பிரகாஷ்? ஓகே, அது கொஞ்ச நேரத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே சரியாயிரும். லைவ் எனக்கு ஒரு மாதிரி வர மாதிரி இருக்கு ஃபீலிங். உனக்கு லைவ் கரெக்டாக இருக்கா? லைவ் கரெக்டாக இருக்கா பிரகாஷ்? இப்போ கரெக்டாக தான் இருக்கு. ஏதாவது நடுவில் அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா சொல்லு பிரகாஷ். ஓகே பிரகாஷ். இல்லை அப்போ எனக்கு தான் பிரச்சனை. கண்டினியூ. நாளைக்கு ஒரு கோஆப் கேம் இருக்குது. நீங்கள் தமிழில் செக் பண்ணிடுங்க. அதை வந்து மறக்காமல் அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம மிஸ்டர் டிஜிஎக்ஸ் கேமோட இணைந்து. ஓகே பிரகாஷ். அதாவது எடுத்தவொடனே இந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாது ஐயா. கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். பிரகாஷ் உனக்கு ஒரு பிசி கேமு ஃப்ரீயாக வந்திருக்கு பிரகாஷ். அதுன்னு நினச்சேன், மறந்துட்டேன். வேர்வின் மீட்ஸ்னு ஒரு பிசி கேமு. ஒரு அக்கா கேமு தான் இப்போதைக்கு இல்லை. அக்காவும் இல்லை சொக்காவும் இல்லை. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. எங்கடா சுத்துறேன்? அக்கா கேமியா? எந்த அக்காடா கேட்குறேன்? எனக்கு புரியலடா. எந்த அக்காடா உனக்கு வேணும்? ஓகே, ஒரு இடத்துக்கு போன வாட்டி போனோம். அந்த இடத்துக்கு இப்போ போக முடியல. இங்கே நின்று அதை கூப்பிட்டு பார்ப்போமா? ரிப்பேரோ அது? Expelliarmus! Accio! இங்கேருந்து கீழே குச்சா பாடி மிஞ்சாது. ஐ ஓன்ட்டா? அப்போ ஓன்ட்னா வேணான்னு அர்த்தமா? பாதை இங்கே தான் போகுது. இந்த இடம் தான் நம்ம வந்த இடம் மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ப்ரோ டுடே ஹினாட்டாக்கு பர்த்டே. அப்படியா? என்னோட விஷஸ் நான் சொன்னேன்னு சொல்லிடு என் ஆளுக்கு. There it is. The bridge is almost complete. Okay, இந்த இடத்துல ஏதா? Okay. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackson. Stupid one. Potato. ஓடுறா அவனை. நீங்க அடிச்சாங்களே. அடிக்க வச்சீரா. அவ்வளோதான் சார். அதான் அடிச்சிரு சார். ஃபைட்டை பார்க்கணும் பிரகாஷ். ஃபைட்டை பாரு, அக்காவை பார்க்காத. Incendio. Expelliarmus. ஃபைட் அப்படியே. அண்ணன் பாரு என்னென்ன பண்றாரு. Shame you're so foul. இது ரொம்ப கொடூரமான சிலந்தியாக இருக்குன்னு தெரியுது. Potato. Stupid one. எல்லாம் வருது. ப்ரோ பார்க்கல ப்ரோ நானு. இது பண்ணாத வேலைக்காவதா இதுக்கிட்ட செத்துருவேன்னு நினைக்கிறேன். Potato. Stupid one. Incendio. Stupid one. ஹாய் ப்ரோ. அடிங்க ப்ரோ. வாங்க. Incendio.
மாட்டிக்கிட்டேன். செத்துட்டேன். அதான் 0 ஹெச்பியில் அதுக்கிட்ட சண்டை பண்ணுமா? ஓய்! அடிச்சிட்டாங்க. மயிலவரியா அது? ஏயா அது என் பொண்டாட்டில அப்படிங்கிறியா? அது என் பொண்டாட்டில. அகைன் முதல் வாட்டியா இது வரும்னு எதிர்பார்க்கல. பாதுகாவலர் மாதிரி ஒரு 2 ராட்சச சிலதிகள் இருக்கு. நார்மல் சிலந்தி இருந்தால் போட்டு பொழந்து எடுத்துருக்கலாம். கவனிக்காம விட்டேன். கவனக்குறைவு. There it is. The bridge, it's almost complete. இதுங்கிட்ட அடி வாங்காம போடணும். More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackson. ப்ரோ அடி வாங்கிட்டேனே. ப்ரோ ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி ப்ரோ இது. பெருசு வரட்டும், அதுக்காக வச்சிருக்கேன் நான் இந்த பவர். There's a victory that came none too soon. ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி ப்ரோ, அதாவது ஹாரி பாட்டருக்கு முன்பே. நீ வருவேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் அப்பவே இதை பண்ணியிருப்பேன். வா இங்க. என்ன இந்த வரைக்கும் இருக்குது? அம்மாடி ஐயோ லாஸ்ட்ல லாஸ்ட் ஒரு இன்ச்சு மந்திரம் போட்டு பின்னாடி ஒரு சிலந்தி தான் வந்திருக்கு. நம்ம இன்னொரு சிலந்தி வேலை. நான் 2 சிலந்தி ஒரே அடியில் பஸ்பமாயிடுச்சுன்னு நம்பிட்டேன். அடிமை கிடிங் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? There it is. The bridge, it's almost complete. வெயிட் பண்ணுங்கடா. More spiders. இது வெளிச்சத்துக்கு இது இப்போதைக்கு தேவையில்ல. ஹாய் பிரதர் சிஸ்டர், வாங்க வாங்க சிஸ்டர். இது இருக்கு, இதுவும் இருக்கு. மெயினான இது எல்லாமே வச்சிருக்கேன் நான். Beheaded Richard Jackson. நம்ம நீ எவன்டே பக்கத்தில் போகக்கூடாது. ஐயோ அடியில் பிடிச்சி தூங்கிட்டான் நம்மளை. மாட்டிட்டேன் இந்த வாட்டி அவுட். Revelio. Revelio. Incendio. இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்குடா போக போக. இவ்வளோ அந்த ஒரு பெரிய கூட்டத்தை சமாளிச்சா எனக்கு இதை சமாளிக்க தெரியலையே. நீங்கள் போன லைவ் பார்க்கலாம், போய் செக் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா போன லைவில் பயங்கரமாக இருக்கும். நிறைய சிலிந்து இருந்துச்சு. ஆனால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. மெயினான இடத்த கிராஸ் பண்ணுறதுனால பாதுகாப்பு நிறைய இருக்குது. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be beheaded with Jackdaw. Accio. Potato. Stupefy. 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 Ex-potato. Stupefy.
ஓகே Not my fault you're a deadly great spider. ஒன்று ஃபஸ்ட்டு சீக்கிரம் போட்டுரு. Potato! Stupid one! Stupid one! Stupid one! Potato! Stupid one! Stupid one! செத்து மடி. இன்னொன்று. Stupid one! Accio! Incendio! தப்பு பார்க்குறேன். Incendio! ஓ நீ பெரியவரோ? இது பெரியவரா? Oh my god! Farewell, monster. I can only imagine how the spiders... Farewell, monster. இவன் தானே அடி வாங்கிட்டு அடி வாங்கின நான் தானே. அவன் இல்லை அவன் நல்லா தான் ஆனான். கீழே ஏதோ ஒன்று இருக்கு. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. I'll need to look around for the symbol. இன்னொன்று எங்கே இருக்கு? ஓ டைமிங்கா? பிறந்து விட்டது. கவா நம்பர்களே லைவ் பார்த்துட்டு மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. டவுட் பண்ண லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பூசரா நம்ம சேனல் அப்போ இல்லைக்க நடத்தி ஆளில் போடுவாங்க guys. I must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. ஓகே அங்கே ஏதோ பெரிய காலகையர்கள் நிற்கிறாங்க. 1 2 3 We meet again, ஓகே Mr. குட்டி பசங்க தான் இருக்காங்க. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. ஓகே ancient pages தொலைஞ்சு போன Is பக்கங்கள் மாதிரி there இருக்கு. something beyond this room? முன்னாடி ஏதாவது இருக்குமா? ஓகே டிஃபெண்ட் அகைன்ஸ்ட் தி ஏஷியன் டிஃபெண்டர்ஸ். Potato! Stupid one! Stupid one! அம்மா அடிக்க ப்ரோ. ப்ரோ வாட் இஸ் ப்ரோ? இதுதான் தவறு. Stupid one! Potato! அவள் தான் காயினாங்க. Revelio! நல்லா இருக்கு இது. Potato! Stupid one! Incendio! அவன் சக்கர பாவம் கோட்டக்க. Potato! Incendio! என்ன ஏதோ ஒன்று பறந்து ஏமாந்து விழுவுது. இப்போ இவர்கள் 3 பேரா? இவங்களில் 2 பேரை அந்த பவர் நான் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கேன். ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ. அப்படி கொஞ்சம் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. ஐயோ கொஞ்சம் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. ஐயோ நான் இன்னும் சாகலையா? ஐயோ பார்த்துட்டு தான் இவனை போட்டிருப்பேனே. ஏய் பிரகாஷ் எல்லாருக்கும் ப்ரோ லோன் ஆகுதா? என்னடா லோன் ஆகுது உனக்கு? எனக்குலாம் லோன் ஆகலை, உனக்கு தான் லோன் ஆகிருக்கு. எங்கேயா கடன் வாங்குறது அப்புறம் எங்கேயாவது சொல்ல வேண்டியது.
உன்னால செத்துட்டேன்டா டேய். ஏய் மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா. நாட் ரைட் ப்ரோ. Potato! Stupid one. அம்மாடிது இவன் ஒன்னே தான் அடிப்பேன். Incendio. ஐயோ கீழே பார்க்காம விட்டனே. லோட் ஆகுது. எனக்கு கரெக்டாக தான் பிரகாஷ் இருக்கு. Potato! Stupid one. நீங்களே அடிச்சுக்கோங்களேன்டா. ஏன்டா ராவடி பண்றீங்க? அடிக்கிறானுங்க. அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அடிக்கடா. Revelio. கொஞ்சம் அவன்கிட்டே போறானே. Incendio. ப்ரோ பங்காய் யூஸ் பண்ணு ப்ரோ. பங்காய் யூஸ் பண்ண என்ன போட்டுருவாங்களே. ஓகே 2 பேருக்கு என்னால் அடிக்க முடியும் இப்போ நினைக்கிறேன். ஆமாம் ஒன்று இதுதான் பங்காய். இதில் பார்த்துக்க, தெரிஞ்சுக்க, புரிஞ்சுக்க. ஐயோ ஓடவும் முடியல, ஒளியவும் முடியல. இப்போ 2 பேர்கிட்ட வந்துச்சு. ஐயோ Expelliarmus. எடுத்துட்டு ஓடு ப்ரோ. அந்தாண்ட இவனை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலாம். அப்படியே வா ஜம்ப். அவ்வளோதான் ப்ரோ. அந்த இடத்துக்கு போயிடலாம் வா. Expelliarmus. Incendio. ஓடு 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 நிற்காம ஓட்டு 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 ஓட்டு. இது ஒர்க்காவல. பறந்து வா. கமான் பற. கொக்கு பற பற காலி பற பற. சேதிஸ் வார்த்தை ப்ரோ பங்கை அதானே. என்னது? That's unnerving. What's happening? என்ன நடக்குது? எனக்கும் புரியல ஹாரி. இடத்த பாருங்க எங்க செதறதுங்க. அங்கே பாரு பிரகாஷ் செதறதா. இதுக்குள்ள போறதுக்கு அங்கே பாரு ஏதோ ஜோலியில் இதை நான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கேன். உள்ளதை உள்ளபடி காட்டு. என்னடா ஏதோ சவுண்ட் எல்லாம் வருது. ஓடு ஹரி ஓடு. எங்க இருக்கேன் நான் இப்போ? Oh no. The room's starting to flood. ஓகே இந்த இடத்துல தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ எப்படி நான் வெளியே போவேன்? How am I being protected? What sort of magic is this? என்ன விதமான ஒரு இவனை ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. என்ன விதமான மந்திரம் ஹரிக்கே தெரியல. This magic protects me until I'm able to make my way out of here. நம்ம சீக்கிரம் வெளியே போகிற வழியை கண்டுபிடிக்கலாம். இது உடஞ்சிருமா? வழி இருக்கு. உள்ளே போயிரு ப்ரோ. ஆமாம் ரிட்டர்ன் வேறு வெளியே போகிறோம். எப்போ பாரு எந்த இடத்துக்கு வந்தாலும் வாட் இஸ் திஸ் பிளேஸ். இதை தவிர ஹாரி வேறு அதுவும் தெரியாது. என்ன ஆகுது? விதமான கதவு ஓப்பன் ஆகுதா? இப்போ 3 கதவுக்குள்ளேயும் போகணுமா? ஓ 4.
கதவுனாலே ஒண்ணுக்கு போறதா கட்டிக்கிறாங்க. Can it நீங்க be? சார் சொல்லுங்க. என்ன வேணும் உங்களுக்கு? Speak to the portrait. உங்க போர்ட்ரைட் It's பேசணும். you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you கடைசியா from the யாரோ ஒருத்தர் Pensieves. கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? You're Professor Rackham. I am indeed. தானே ப்ரொஃபசர் I ரேக்கம்? must ஆமா நான் confess தான். that I am surprised to see someone so young Harry. standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganark were when you இது started இது at ஹாரியா? Hogwarts. இது ஹாரி இல்ல. You've paid attention. நான் அப்படி And வச்சுக்கிட்டேன் ஹாரி பாட்டர்னு. might I presume you இது வந்து share ஹாரி பாட்டர் our கதைக்கு முன்னாடி நடக்கிறதுன்னு ability? நினைக்கிறேன். To see traces of ancient magic. ஆனா Yes, சேம் sir, அதே தான் I எல்லாமே. do. As you have டம்பிள்டோர் likely இல்ல, realized by ஹெர்மைனி இல்ல. now, our அவன் ability gives இன்னொருத்தன் us அவன் a நம்ம unique தெரிஞ்சுக்க வேணாம். relationship with all ஹெர்மைனியோட forms காதல் of அவன் நமக்கு magic. தேவையில்ல. அந்த We படத்துல அவன் can தேவையில்ல. access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. ஹாரி We ஹெர்மைனி லவ் have பண்ணிருக்கான். much to ஆனா discuss. ஃப்ரெண்டோட But தங்கச்சியை லவ் பண்ணிருக்கான் first, ஹாரி. a map found in a certain book ஹாரி led you ஹெர்மைனி here. போனதுக்கு ஃபீல் பண்றியா Place the பிரகாஷ்? book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. இந்த புக் என்ன? That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. ஓகே அந்த புக்கை போய் எடுத்துட்டு வந்தோமா? சரி. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. ஓகே புக்கை எடுத்துட்டு வந்து இவர்கிட்ட பேசணும். ஓ பாரா புது புது டேலண்டா இருக்கே. நோ பாயிண்ட்ஸ் இல்லை இதுக்கு. ஓகே இது எல்லாத்தையும் நம்ம அதிகப்படுத்தணுமா? நான் இதை மட்டுமே அதிகப்படுத்தியிருக்கேன். ஒலி இன்னும் அதிகமாயிருச்சு. கீழே ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு போகலாம் கைஸ். கீழே ஒரு வழி பிறக்குது. என்ன இடம்? ஓ இது அதுக்கப்புறம் தான் அவர்கிட்ட பேசினதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எதுக்கு பிரகாஷ்? ஏன் அந்த ஹெர்மைனி அவன் கூட இருப்பான் ஹாரி பாட்டர் ஃப்ரெண்டு அதை பிடிக்காதுங்கிறியா? அதுக்கு ஏன்னு கேட்குறியா? அவன் தான் ஹெர்மைனியை லவ் பண்ணிட்டான், அதனால தான் எனக்கு அவனை பிடிக்காது. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? நான் தான் அந்த ஃபயர் ஜம்பர் கண்டுபிடிச்சேன். அப்புறம் எதுக்கு அந்த மேப் புக்கை நான் கண்டுபிடிச்சேன்? ஃபயர் ஸ்டைல் ஃபீனிக் ஃபார் ஜுட்ஸு. அப்படியே அண்டா செய்யும் போது அது இனிமேல் வரும். ஓகே வந்த இடத்துக்கே போன வாரம் வந்த இடத்துக்கே வந்துட்டோம். ஏறுங்க ஹாரி தலை சுத்தம் இப்படி எல்லாம் பண்ணீங்க. Back at Hogwarts. நான் ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு I மறுபடியும் wonder வந்துட்டேன். when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. அந்த அக்கா சூப்பரா இருப்பாங்க ப்ரோ. ஏய் அக்கா அழகா இருக்காங்களா? பிஜிஎம் தெரியுதா? இப்போ நம்ம எங்கே போகணுன்னு தெரியலையே. ஓகே எங்கே போகணுன்னு பார்த்துருவோமா?
இதில் ஏன்டா பார்க்குறேன். எதில் வரும் அது? செட்டிங்ஸ்லையா? என்ன வீடியோ? நீ ஏதோ வீடியோ கேட்குற பிரகாஷா, அதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ஓகே, ஃப்ளையிங் பிரகாஷ் அடுத்த பறக்கிற கிளாஸுக்கு வர போகிறோம். You need to learn the pulso, the banishing charm. பறக்கிற கிளாஸ் கைஸ், இதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த கேம்ல. எப்படா காத்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு தருணம். இங்க ஒரு பிரகாஷ், ஜெனேரியஸோட டிராகன் ரெகாரஸ் தூங்கிட்டு இருக்கு. நான் தான் சிறை பிடிச்சி வச்சிருக்கேன். ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ள வந்தாலே எனக்கு லேக் ஆகும். எத்தனை மீட்டர்னே போடலாம், அந்த அளவுக்கு தூரம் இருக்கு. இருங்க வரேன். நம்ம வந்தாலே ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ள வந்தாலே கருமம். எப்போ லேக் உங்களுக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணலாம், காலையில் விடிஞ்சவொடனே நம்ம பறக்கிற கிளாஸ் கண்டுபிடிப்போம். ஓகே, எல்லாரும் ஒவ்வொரு ப்ரூம் எடுத்துக்கோங்க, நம்ம பறக்க போகிறோம். சூப்பர். Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new Number student புது to மாணவன் our எல்லாரும் flying வரவேறுங்க. class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, First அதை first கைக்கு and பறக்க foremost, வைக்கணுமா? a means of transportation. This, I ஐயா, எனக்கு fear, ஆர்வமா some of இருக்கே. you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Woo! Thank you. நன்றி. Now, your turn. இப்போ உங்களோட தருணம். Up, you stupid ratty school broom. Up. Up. எப்படி? One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. உட்கார்றா, ஏறி எல்லாரும் உட்காந்துட்டாங்க. மேடம் உட்காந்துட்டேன் மேடம். And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. ஓகே மேடம், விசில் சவுண்ட் கேட்டா வந்துடணும், அப்படிதானே? ஓகே, வந்துடுறேன். Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. ஓகே இருங்க மேடம், கொஞ்சம் லேக் ஆகுது. செட் பண்ணிக்கிறேன் இருங்க. லோல வச்சாலே நல்லா தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு டைமா இந்த மாதிரி மீடியமில் வச்சு லேக் ஆகும், அதனால ஹையில் வச்சுக்கிறது. Turned in one piece. Wish I had my own broom. I think I'm getting the hang of this. Boost எப்படி? Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? ஓகே, பார்க்கலாம் மேடம்.
This next set of rings will take you around the grounds for more. What a view! என்ன வியூடா அது? Hello. Nice day for a flight. Haha! Brilliant! ஐயோ பயங்கரமா இருக்கு. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. பிரகாஷ் அருமையா இருக்கு பிரகாஷ். அட்டாம் இடிச்சாதீங்க குறுக்க வந்து. Whoa. Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. அதுங்க வெளியே வந்து கப்பு நின்று பிடிச்சுன்னு நினச்சேன். ஒன்றும் ஆகலை. ரூம் என்ன ரைட் இதில் எடுத்துருமா? வெறியா இருக்கு. This is rather fun. இப்போதான் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்களா? அட்டகாசமா. எப்படி மேடம்? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. அப்படியா? But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? High flying adventure. I like that sound. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Follow பண்றப்பா. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Woo! Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? எப்படி அவன் இவ்வளவு வேகமா போறான்? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Okay. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? இங்க பூஸ்ட் இங்க கீழ இருக்கு. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? எங்க பேர் எங்க போனீங்க? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. practice Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. அது அவங்க கிட்ட இருந்து 5 Mr. பாயிண்ட்ஸ் Clopton, எடுத்துக்கிறேன். I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. சரி மேடம், தப்பு பண்ணிட்டோம். ஏதோ கொஞ்சம் சுத்தி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. நல்லா பறந்தே அப்படின்ட்டாங்க நம்ம ப்ரொஃபசர் நம்மளை பார்த்து ஒரு பாராட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நன்றி மேடம். Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda.
She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. ஓகே ஓகே ஃப்ளையிங் கிளாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. Revelio. ட்ரிங்க் குடிக்கிறதா? If I could afford the new Bright Spark broom at Spintwitches, I'd be on it now. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? புதுசாக இது ஒன்று வந்திருக்கு. ஓகே. Keen for some illicit spell practice? செபாஸ்டியன். Meet me outside the... Against the dark arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery. Thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea of somewhere you can focus on your studies. ஏன்னா ரொம்ப லேக் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு. இவ்வளோ நேரம் ஆகுது பாருங்க. ஃப்ரீயா கொடுத்தனால அமைதியா இருக்கேன். எந்த ஒரு டிஸ்டர்பும் பண்ண வேணாம். ஏன்னா லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வேக வேகமாக வந்தனால அது கசமசன்னு எல்லாத்தையும் வச்சு ரொம்ப ராடி பண்ணிட்டு இருந்துட்டேன். சும்மா இல்லையா? பத்தாதா சனின்னு அதாவது கேம் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். அவன் மட்டும் ஜாலியாக போகிறான். இதில் அந்த செட்டிங்ஸ்லாம் உள்ளே ரொம்ப மாறிடுது போல பாருங்க. போன வாட்டி வச்ச செட்டிங்ஸ் என்னது? இதான் கம்மி பண்ணணும்.
There's something in there. I just know it. Protego! ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ண முடியுமா? என்னடா இது போன வாட்டி மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாகவே காட்ட மாட்டாங்க. Over here. Sebastian, okay, சொல்லு Sebastian. Sebastian, it's been a while. It has. ஆமா. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. Hi, bro. We can talk more bro. in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. அப்படியா? யாருக்குமே தெரியாத ஒரு இடமா? இதா வரேன் bro. Bro, broomstickல வச்சு பறந்தாச்சு bro. பார்க்கலையா bro நீங்க? There's a secret passage just here. It's well disguised. இது Sorry for late. பரவாயில்ல bro. ஏடா உள்ள தள்ளி கதவு சாத்திட்டீங்க. How did you find this place? இந்த இடத்தை எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister. Okay. எனக்கு ஏதாவது தேவையானது மட்டும் Love எடுத்து. that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. Okay, நம்ம ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல இருக்கிற He வேற never தெரியாது. confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. அப்படியா? We've never been வருங்க. caught. சரி. Bro, நியூ டாஸ்க் சொல்லுங்க bro. மறுபடியும் பறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க. அந்த கிளாஸ் வந்தா தான் பறக்க முடியும். Sebastian, I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic.
But you should learn it. இவனும் இவனோட ஃப்ரெண்ட் இங்க I can teach it to you safely here. ஓகே டீச்சர்ஸ் சொல்லி It may தராதது take a while to get the feel for it. ஓகே Mimic ஓகே my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. ஓகே ஓ ஃப்ளவிங்கோ என்ன இது Confringo. You're getting it. Ready to actually try it out? Revelio. Stick to the targets though. ஓகே வெயிட் பண்ணுப்பா அதான் நெருப்பு விடுறது டம்மியாக தான் இருக்கு அதை தூக்கி போட்டு இதான் அந்த இடத்துல வச்சிடலாம். Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses. Confringo. Nice work. Whoa! How's it feel? பயங்கரமா It's a இருக்கு tad சார். hot. You'll get used to it. That's it. I think I've got it. Well done. அல்டி இன்னொன்று எங்க இவனை பேசாம கொளுத்திடுவோமா? I have to say, என்ன ப்ரோ வசனமே I புரியல enjoyed ப்ரோ. that. அதான் The சொன்னேன் first ப்ரோ. time Ominous இத and I practiced Confringo, அதாவது forbidden we singed our eyebrows. வாண்டில இருக்க இதெல்லாம் I இவனுக்கு would've சொல்லி paid தரேன் to அப்படின்னு see சொல்லி இந்த that. இடத்துக்கு கூட்டி I swore we'd வந்திருக்காங்க. never live it அதாவது down. இவனுங்க பயிற்சி So this பண்ண நம்ம day, ஹாரி பாட்டர் படத்துல ஒரு there's ரகசிய something அறையில about பயிற்சி that எடுப்பாங்க spell அந்த மாதிரி that's பயிற்சி addictive. எடுத்துட்டு இருக்கானுங்க. இங்க The வரது blast எக்கார்டு does heat things up. ஸ்லிதரின் அந்த பாம்பு I see how அவங்க you எல்லாம் lost your தெரியக்கூடாது eyebrows. அப்படிங்கிறாங்க. You'll get used to it. And Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. அவன் ஸ்லிதரின் Haven't been நம்ம here in some கிரிஃபிண்டோர் time. வச்சிருந்தான். அவன் சட்டையை பார்த்தா It's not the தெரியுது. same without Anne. I'm sorry about your ஸ்லிதரின் sister. நல்ல ஆளுங்க இருக்கானுங்க. If there's anything I can do. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know Andre when and Tadeo. I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. கண்டிப்பா Or meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not ஏதோ sure where சொல்ல to வந்தியா என்ன start. சொல்ல You வந்த said something was ஹால்ல missing from what you found in the library. ஆமாப்பா I சொன்னப்பா assume it's to do விட்டுப்பா with what you தெரியாம told me சொல்லிட்டேன்டா நானு about the கமெண்ட Portkey பார்த்துட்டு and போன வாட்டி Gringotts சொல்லிட்டேன்டா அதை and விட்டுறா. Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it வந்ததை is. மறைக்க முடியுமா? As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. ஐ அம் நாட் ரெடி ஃபார் ஓகே இவன்ட்டு சொல்லலாமா வேணாமா? நமக்கு எவ்வளவு உதவி பண்ணியிருக்கான். சரி சொல்லுவோம் என்ன ஆக You போகுது? must promise to keep this between us. ஓகே I சத்தியம் பண்ணு, trusted நம்ம you ரெண்டு with பேரும் knowledge நடுவுல of தான் the இருக்கணும். secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? அந்த காலத்து I மந்திரமா? don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's ஐயோ, power. நான் பார்த்தது Are you எல்லாத்தையுமே telling me அவன்கிட்ட that சொல்றேன். goblins தெரியாம may be சொல்லிட்டேனோ? wielding some sort கீழே of போய் wizard பார்த்ததா magic? இருக்கட்டும். That's what we're trying to find out. தெரியாம And சொல்லிட்டேனோ? this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after இவனுக்கு you, பழைய விஷயம் I நிறைய suspect a தெரிஞ்சிருக்கு. bit more நமக்கு time ஏதாவது தேவைன்னா practicing the இவன்கிட்ட கேட்டு blasting curse தெரிஞ்சுக்கலாம். is in order. உனக்கு Spend ஏதாவது as much வேண்டாவா time here as ரெண்டு you'd பேரும் சேர்ந்து like. கத்துக்கலாம் And அப்படின்னு. remember, keep this place between us. ஏய் சொல்ல மாட்டேன், நான் சொன்னது நீ யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாது. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. என்ன ப்ரோ இவ்வளோ நேரம்? ஆமா ப்ரோ, இது கேம் ஃபுல்லாக பேசிட்டு தான் ப்ரோ இருக்காங்க. போ இன்னும் பயங்கரமாக பேசுகிறாங்க ப்ரோ. முக்கால் மணி நேரம் பேசுகிறாங்க. போச்சு மாட்டிக்கிட்டோமா? Hello, Sebastian. Hello, Sebastian. You there? I can hear you. தெரியக்கூடாது அப்படின்னா. Hello. Ominous, isn't it? Ominous I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? எப்படி அதுக்குள்ள போனேன்? ஓகே, அவன் தான் சொன்னான்னு சொல்ல வேணாம். That room's called the Undercroft.
அப்படியா? Well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. இல்ல நான் Sebastian சுத்தி told you, பார்த்துட்டு தான் didn't he? இருந்தேன். இல்ல செபாஸ்டியன் You சொல்லலப்பா. breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. எங்க அப்பா இங்க பிரின்சிபலோட ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கறான். பயப்பட நான் சத்தியம் பண்றது சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லாம பயப்பட நீ பயமுறுத்தலாம் தேவையில்ல அப்படின்னு தெனாவட்டா பேசலாம். You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian என்ன வேணுமோ அத அவன் பாத்துக்குவான். Sebastian is going to get an earful about this. டேய் வாடா மண்டையா. அதாவது ஹாக்வர்ட்ஸ்க்குள்ள வந்தா மட்டும் எங்க இருந்து அந்த லேக் வருமோ தெரியல. பாப்புலேஷன் அதிகமாகவும் ஸ்ட்ரக்சர் அதிகமா இருக்கனால ஒரு லேக் வருது ப்ரோ. அண்ணா வர சொல்லி போய் தூக்கி எறியப்படு. ஐயா வணக்கம். Hello there. Perhaps you can help me. ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. Peeves was in a mood the other இப்போ day. லேக் பரவாயில்லையா ப்ரோ அது என்ன சொல்றது முன்னைக்கு இப்போ எவ்வளவோ பரவாயில்ல. ஆனால் இந்த ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ளே வரும்போது பாப்புலேஷன் அதான் சொன்னேனே இப்போ பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால லேக் ஆகுது. இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இவ்வளோ ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ நான் அந்த புக்கை எடுத்துகிட்டு எப்போ நான் கீழே போகிறது ஃபாஸ்ட் ட்ராவலுக்கு பேசாமல் கொடுத்து வந்துடலாம். இங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்குது எனக்கு. என்ன பல்லக்கம் இது பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Professor Weasley? Professor Weasley. Somewhere away from prying eyes. கப்புன்னு வந்து கீழே இருந்து காலை பிடிக்கணும். வாயக்கதவு. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Well, madam. டோபி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வேலைக்காரனா இருப்பேன். அதான் வரும் அந்த வயசு. டோபியை மன்னிச்சிருங்க. இந்த இடம் இதுதான் ஹாரி பாட்டர்ல கொழுந்துச்சு எரியுமே. This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. யாரோ ஒருத்தருக்கு உண்மையான ஒரு தேவை இருக்கும் போது இந்த ரூம் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியும். எனக்கு தேவை இருக்குங்க அந்த ப்ரூம் ஸ்டிக்லாம் எனக்கு வேணும். I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. கண்டிப்பா மேடம். மறைய வைக்கிறது தானே.
பாம்பு மாதிரி எப்படி பண்றாங்க? Splendid. Now, cast RG&co on those chairs. இருங்க மேடம். இது என்ன மந்திரம் எனக்கு? இருங்க, இது என்ன மந்திரம்னு பார்த்துக்கிறேன். இது ரிப்பேர்லவா? சரி, இப்போதைக்கு இதில் வைப்போம். ரிப்பேர்ல தேவையில்ல, இதில் வைப்போம். Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. நான் மூவ் பண்ணி தாங்க, நீங்க தான் ஒரே இடத்துல இருந்து பைத்தியம் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க. Where in Merlin's name is that elf? Confringo. எப்படி பாத்தீங்கல்ல? Goodness. My old school bag. I wondered பழைய where that பேகா? had got to. உங்களோட பழைய பேக்ல என்ன வச்சிருப்பீங்க? ஊசி போன அந்த டைரி மில்க் சாக்லேட் பாக்கெட்ல கவர்ல இருக்குமே, அதானே? கரும நாத்த Give you an அடிக்குது மேடம். opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. போலாம். Explore the room. Okay. Bye. Dear me. Can't you keep it down? Some என்னது of us are trying டைட்டானிக் to படம்? rest. இல்ல அது இல்ல. ஆறா. பழைய காப்பி ஏதோ எடுத்து குடிக்கிறான். Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! யாரோ இன்ட்ரூடர் அப்படின்ற ஸ்டாப் தெம்ங்குது. இது என்ன கத்திய உருவுது? No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. ஆடடடடா. பாவம், நல்லா இருந்த பிள்ளைய. கத்திசா இது? இங்க பாருங்க. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? என்னது இது? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. இதுக்குள்ளேயே போவோம். அவன் இங்கே தான் பார்த்து ஏதோ சாக்கான ஹாரி. ஹாரி வர மாட்டேங்குது. I hope that house elf can find us in here. என்னது இது? அந்த வெளிச்சம் எங்கேயோ கூட்டு போகுது நம்மள. வரா. Dobby! Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Dobby உங்ககிட்ட வர, Deke வந்துறவங்க கிட்ட அப்படிவா. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley.
The room of requirement will always be equipped for the Seeker's needs. Okay. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. கண்ணை மூடி கொஞ்சம் உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை யோசி, மற்றதெல்லாம் அந்த ரூம் பார்த்துக்கோ அப்படின்ட்டாப்ல. என்ன ஏதோ செயின்ட்டு கீண்டு வருதா? எல்லாமே வேணும்னு யோசிச்சுட்டானா என்ன? வாவ் வாவ் வாவ். You've given yourself quite a canvas to work with. அவன் இந்த இடம்லாம் அழகா இருக்குன்னு யோசிச்சிருக்கான். I look forward to seeing what you do with the space. நான் போய் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க எங்க And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which it's used. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Okay, madam. Wait பண்ணுங்க guys, வந்துறேன். joystickல சார்ஜ் போயிடுச்சு. Sorry guys, sorry for the disturbance. Conjuring spell. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object.
You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as Moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. I see. Nothing to identify, for now at least. தேவையானதெல்லாம் இங்கே பண்ணிக்கலாமா? இதெல்லாம் பண்ணுது. ஓகே, இனிமேல் நமக்கு தேவையான அந்த ஹீலிங் இது கிடைக்கலன்றதுனால அதுவே இப்போ தான் நம்ம செய்கிறோம். நல்லா கிண்டி ஓகே. ஹீலிங்ஸ் எத்தனை இருக்கு என்கிட்ட? 1 தான் இருக்குது. அதை மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கலாமா? நிறையா இருக்கும் நம்மகிட்ட. சவுண்டு பாருங்க. நாமளே கிண்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் இனிமேல். அதான் அது 2 தான் செய்ய முடியுது இப்போதைக்கு. காஞ்சூர் போர்டிங் டேபிள். ஓகே, Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. நம்ம விதையெல்லாம் எடுக்கிறோம் பாத்தீங்களா போற இடத்துல அதெல்லாம் எடுத்தா இங்க புரியுது. Thanks. I will be sure to speak with Deek. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. அப்படியா? இன்னொன்னா எத்தனை கத்துக்கிறது வரதான்ல. இந்த இடத்துல இப்ப என்ன நம்மட்ட இருக்கோ அதை வளர விடுறாமா? வளரு, நல்லா வளரு. ஓகே, இது வெளியே போறது. Speak with Professor Weasley. Come and see me as soon as you can. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough. Okay, புரிஞ்சுது நாங்க போறோம்.
இப்போ நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க் என்னங்கறத பார்த்துருவோம். Professor, the map chamber. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. ஹெர்மோனிய அவங்க சொன்ன இது மாதிரி இருக்கு. கமெண்ட் கைஸ், லைவ் பார்த்து நம்ம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. டோன்ட் ஃபர்கெட் லைக் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன். புதுசா நம்ம சேனல் வந்தா சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐகான் ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. இங்க பாருங்க, ஆகும் பாருங்க இப்போ லேக் இந்த இடத்துல. இந்த கேம் ஆடினாலே நார்மலாகவே லேக் ஆகுதுப்பா. அதுக்கு இந்த PS5 வாங்க முடியும். மேப்பில் ஃபாஸ்ட்டாக இங்கே எனேபிள் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம். ப்ரோ ஃபைட் எப்போ போடுவீங்க ப்ரோ? ஃபைட்டு இப்போதைக்கு இல்லை ப்ரோ. ஃபைட்டு டெமோக்காரங்க கூட ஃபைட்லாம் முடிஞ்சிச்சு. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் எங்கடா? அது காட்டுங்களேடா. அடேங்கப்பா, உள்ள எங்கேயுமே இல்லையாடா. நான் போகிற இடத்துல ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இல்லை. கன்றாவி. இப்போதைக்கு நம்ம ரெடி ஆகணும் ப்ரோ. இன்னொரு ஃபைட்டு ஆல்ரெடி இப்போ தான் முடிஞ்சிச்சு. எடுத்தவொடனே ஒரு ஃபைட்டு தான் இன்னைக்கு. ப்ரொஃபஸர் ஃபீக் உள்ள என்ன பிடிங்கிட்டு இருக்கீங்க? வெளியே வாங்க. I was hoping to see you. Okay. You're back. Finally. Amma. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? Yes. I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not. Okay, நம்ம சீக்கிரம் அங்க போலாம். விட்டா பேசிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ நம்ம அந்த புக்கோட அங்க போறோம். ப்ரோ இருக்கீங்களா? ஃபைட் கேட்டிங்களே. The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Bro, Sparrow bro, இருக்கீங்களா? ஃபைட் இருக்கும்போது அப்புறம் இருக்க மாட்டீங்க. To think it was beneath us all this time. இதெல்லாம் ஓ வேலை தானே ஹரி. புக்க படிங்க. அண்டகா கசம் அபுகா ஹுகம் திறந்திடு சீசை. புக்க அங்க வைக்கணுமா? This looks promising. போட்டல் மாதிரி தான் தெரியுது. போட்டல் இல்லையா? கைமே நட்சத்திரம் மாதிரி. ஐயோ, அதிசயத்தை பாருங்களேன். Map. வரைபடம். Hogsmeade. இது Hogsmeade. And over here,
இங்க இருக்குது தடை செய்யப்பட்ட காடு. Of course, Hogwarts. It's magnificent. அந்த புக் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த போர்ட்ரேட்ல இருந்த ஒருத்தர் நம்மகிட்ட வந்து பேச சொன்னாரு. If only you were here to see this. நீ ஒருத்தர் மட்டும் தான் இதை வந்து பார்க்க முடியுது. சார் புக்கை கொண்டு வந்துட்டோம் சார். Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend. See now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Yeah? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. என்னடா 1600 மீட்டர் காட்றீங்க? It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Bro, fight வர போகுது bro.
ப்ரொஃபசர் ஃபிக்கை சந்திக்கணும். பறக்கிறது எங்க இருக்க முடியுமா? பறக்கிறது எங்க? பறக்கிறது இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஓடியே போகிற மாதிரி இருக்கு. பறக்கிறது ஓகே. Revelio. ப்ரூம் ஸ்டிக் இல்லையா நம்மகிட்ட? ப்ரூம் ஸ்டிக் வேணுமாடா? அவ்வளோ தூரம் எப்படா போவா ஹரி? போகிற வழியில் ஏதாவது மேப்பில் இருக்கான்னு பார்ப்போம். இவ்வளோ தூரம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண போகிறோம் ப்ரோ. நீங்கள் கேட்ட ஃபைட் வரப்போகுது ஸ்பேரோ ப்ரோ. அதாவது பெரிய ஃபைட்டு, ஒரு பெரிய ட்ரையலுக்கு போயிட்டுருக்கோம். நம்ம மேலே நம்பிக்கை வைக்கணும். அந்த ட்ரையலை முடிச்சுட்டு வா அப்படின்ட்டாங்க. 4 ட்ரையல் இருக்குது. 4 இன்றைக்கே முடிக்க முடியுமான்னு தெரியலையே. எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். பறக்கிற ப்ரூம் ஸ்டிக் எப்படி இருக்கிறதுன்னு தெரில. நைட் டைமில் வந்திருக்கோம். கிழந்தி பூச்சிகள் நிறையா இருக்கும். பார்த்து போ ஹரி. நைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கம் இருக்குது. என்னது? மான் மான் குட்டியே, புள்ளி மான் குட்டியே. லூமஸ் இது. லூமஸ் லூமஸ் மறந்துட்டேன். எப்படி ப்ரோ? லூமஸ் எப்படி ப்ரோ? ஏதோ அழுத்தணும்னு தெரியல. இதில் லூமஸ் அப்பப்போ மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். போகும் பாதையில் ஐயோ வருதுங்களே. Stupid one. Stupid one. Confringo. Protego. Expelliarmus. போகிற பாதை இந்த மாதிரி நிறைய வரும். கபிலா கண்டுக்காத. ஓகே லூமஸ் எடுத்துட வேண்டியதான் இன்னைக்கு.
ஓகே அது இப்போதைக்கு தேவைப்படாது, அதனால அதை எடுத்துடலாம். லூமா ஓகே. ஐயோ மாற்றிட்டு, ஐயோ எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டேனே. இது இருக்கட்டும், இந்த இடத்துல வந்து இது இருக்கட்டும், இது வந்து இங்கே இருக்கட்டும். மேலே இருக்கிறதுல என்னது ரிப்பேர் வேணாம், உள்ளதே போட்டு போகணும். இதை வச்சுக்கலாம். Lumos. That's the Kubringo! Production! Yes, no! Production! கால் கால அடிச்சிட்டீங்களே. போகிற வழியில் பாதையெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லவே இல்லை யாரும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்னு யாருமே எனக்கு சொல்லியே போகும்போது. Lumos. Protego! Kubringo! The Fringo! Kubringo! ஓ அடிடா திருப்பி. So You having the knacker? What have you? Expelliarmus. அடிச்சிட்டிங்களா சார் அவங்கள? எப்படி சார் சூப்பராக பார்த்தீங்களா? இருங்க சார், எதுவும் தரமாட்டீங்களா? ஹீலிங்ஸ் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறேங்க ஒரு சின்ன பையன். எதுங்க கண்ணிலையும் மாட்டாமல் போகணும். இப்போ எதுங்களோ பார்த்துட்டு Expelliarmus. Confringo. Nothing more than luck. You may Anyone hungry? ஃபைட் கேட்டிங்களே ஸ்பேரோ ப்ரோ, எங்கே போனீங்க? இவனுங்க பின்னாடியே வருவானுங்க, அப்புறம் போகவும் விட மாட்டானுங்க. இவங்க அதை காப்பாற்றினது தான் இருக்கு. நாம இப்படிக்கா போகக்கூடாது, இப்படிக்கா போனது அதே வழி தானே. சூப்பர், பாதையை மாற்றி போகிறோம் அவ்வளோதான். எதுக்கு அவனுங்கிட்ட தான் சண்டை போட்டு டைம் வேஸ்ட் ஆகிட்டேன். என்ன இந்த இடம் இது மாதிரி இருக்கு, ஏதோ பின்னாடி வருது. என்ன மஷ்ரூம்? இந்த இடத்துல ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஃபைட் பண்ணி தான் ஆகணும், ஏன்னா பக்கத்துலேயே ஆள் இருக்கு. Abandoned long ago, no doubt. Lumos. ஐயோ நான் இல்லை. ப்ரொஃபஸருக்கு ஜி நீங்கள் என்ன எதுவும் பண்ண மாட்டீங்களே? ஆஹா குதிரை மாதிரி என்னை கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ண முடியுங்களா சார்? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காலையிலேருந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன்.
ரெண்டு சைடுலயும் ஆள் இருக்கு. ஏதோ ஜெயிண்ட் ரெண்டு சைடு இருக்கு. மூன்ஸ்டோன். ஆமா, இந்த மூன்ஸ்டோன் கேட்டாங்க. கேட்டா போடுற ப்ரொஃபசர் ஃபிக் அந்த டவர்ட்ட வந்துட்டோம். வெயிட் பண்ணலாம். ப்ரொஃபசர் ஃபிக் வந்ததுக்கு அப்புறம் போலாம். இங்க இருக்கேன். அடேங்கப்பா, கிராபிக்ஸ் பயங்கரமா இருக்கு. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. என்னங்க யாரோ ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. இதான் அந்த டவர் உடைஞ்சு போயிருக்கு. டவர் இங்க இருக்கு. Quickly now. ஓ, இத பண்ணுமா? அந்த மறையிறது. ஒவ்வொரு வாட்டி இதை மாற்ற வேண்டியதா இருக்கு. அதான் வெளிச்சமாயிருச்சா? எதுக்கு இது? Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. There must be something here. Ramrock said so. There must be something here. Ramrock said so. நம்ம போடாம இவங்க எல்லாத்தையும் கொல்லணும். Next time There must be something here. Ramrock said so. ஓகே, அந்த பாடியை கலெக்ட் பண்ண முடியல நம்மளால. ப்ரொஃபஸர் அங்கிட்டு இங்கிட்டு நடக்காதீங்க ப்ரொஃபஸர். இவங்க 4 பேர் தான். போடாம போ. பண்றோம், கடைசி அவனையும் பண்றோம். Someone there? Not quite enough. Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Every time. இவங்கள 2 பேர்ல ஒருத்தனை போட்டு நம்ம அடிச்சு தான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. ஒருத்தனை போட்டா இன்னொருத்தன் பார்த்துறான். Hello? One less human to worry. Expelliarmus. Confringo. இங்கே ஏதாவது தேடினா கிடைக்குமா? நோருங்க ப்ரொஃபஸர், கூடயே வராதிங்க, அப்பிட போகிறேன். இன்னும் கிடைக்குது. ஏதாவது ஸ்பெல்லு கில்லு லைஃப் கிஃப் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களாடா? பானை உடச்சிட்டோம். Orders directly from Ranrock. Ranrock டைரக்டா ஆர்டர் வந்திருக்கு உங்களுக்கு. I will draw blood. Deadly mistake, this.
Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. இப்பதான் அது எப்படி அடிக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். Oh, I'm glad that's over. Let's head inside. Looks like we found the entrance. Okay, entrance கண்டுபிடிச்சா. It's locked. இது லாக் ஆயிருக்கு. என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் வந்தா திறக்குது. ஓகே. An unlocking charm. Very இருட்டு வந்துட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம வெளிச்சத்தை உண்டாக்கணும். வெளிச்சம் இறங்குசா. time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. அந்த குச்சி அப்படியே தள்ளிட்டு போயிடலாம். நமக்கு தேவையான என்னதான் இருக்கு? Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Yeah, இருங்க வரேன். I wonder who this is. யார் இதுன்னு தெரியல. With robes like that, it could be anyone. அட கன்றா இருட்டாவே இல்ல. 42 கைங்க அடிச்சிருக்கு गाइस. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sanbakar's Tower. Sanbakar's Tower, யார் இது? அது கனெக்ட் பண்றது இல்லையா? சார் சொல்லுங்க. Hello, Professor. Did you say Sanbakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That's it. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. And the entrance to the first trial. Revelio. Model trial. எது நடந்தாலும் பயந்துட மட்டும் கூடாது. பயங்கரமான ஃபைட் இருக்கும். ரெடியா இரு. ரொம்ப ஹைப் ஏத்தி அனுப்புன அந்த ப்ரொஃபசர் அந்த போட்டோல அந்த போர்ட்ரேட்ல இருந்தவர். I've seen this before. இத ஏற்கனவே Gringotts and the restricted section. Gringotts ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் செக்ஷன்ல இது ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நான் பார்த்திருக்கேனே அப்படின்றது நம்பாலே. Hogwarts உள்ள தான் போவே கூடாது. இங்க பாருங்க எவ்வளவு ஸ்மூத்தா இருக்கு கேம். விளையாடவே ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு. இத்தனைக்கு இங்க ஸ்ட்ரக்சர் வர்க்க பாருங்க. ஏங்க அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே படி இருக்கு. That must have done something. Best have a look around. மேல ஓபன் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன். மேல போய் பாப்போமா?
அதுக்குள்ள இருந்து பார்த்தா தான் தெரியுது அது. இதுட்டேன் இந்த படி ஏதாவது நோந்துருமோன்ட்டு. ஓகே ஃபைட்டா. More traces of ancient magic. Something must be different. இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. இவர் வருவார் கண்டிப்பா, அது எனக்கு தெரியும். 1 2 3 பாத்தீங்களா? அந்த வழியா போனா வரல, இந்த வழியா போனா வராப்புல. நைஸ் நைஸ், லவ்லி லவ்லி. இவங்க எல்லாரும் கூடயும் சண்டை போடணுமா? ஏடா எக்கச்சக்கமா இருக்கு. இதை பார்க்கறதுக்கு யாரும் நம்ம வரவேற்கிற இருக்கிற மாதிரி இல்லையே. பாடு நிறுத்தம் உறங்குது. ஓட முடியாதா இங்கிருந்து? ஜாலியா? வெரி வெரி வெரி. யார் வரா இன்னும்? யார் வரீங்க அடுத்து? கமான். இவ்வளோ போக முடியல. இவ்வளோ போக முடியுது. 2 ஒரே வழி தானா? அப்புறம் வெவ்வேறு வழியாக இருந்துட போகுது. பாவம் நான். ஒரே வழிதான். These look familiar. கீழே இறங்கி போக முடியாது. முதல் ட்ரையில இப்படி பயங்கரமாக கொடுக்குறாங்க. ஒன்று பார்த்தேன். இது பயங்கரமாக இருந்துச்சு. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. இன்னொரு சைடுக்கும் போகணுமா? Lumos.
Revelio. The room changes when I move in and out of the archway. Accio. More statues. Okay, அது நம்ம தஸ்திருப்பு வச்சிருக்காங்களோ. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. அப்பா. Confringo. கரெக்ட் சார் அவங்க எல்லா ஐடியும். என்ன பையன் பார்க்க மாட்டீங்க. This easy on me. Accio. ஏன் நம்ம இதுலயே நடக்கணும்? ஏன் கீழே நடக்கக்கூடாது? கீழே அப்படி என்னத்தான் இருக்கு? கீழே ஏதாவது டெமோ கார்கன் இருக்கா? எல்லாம் ஒட்டுங்கிறது தானே. ஓ, கீழே வழி இல்லை ஏறுறதுக்கு, அதனால இப்படி போகிறோம். சரி 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 சரி. போய் ஒன்னே சந்தேகப்பட்டேன் தெரியாம. ஓகே, பறந்து தான் வந்து நிற்கணுமா? இப்படி பறக்கிறது இதில் இங்கே ஒரு வழி இருக்கு. இது ஒரு பகுதியை போட்டேன். Revelio. Accio. இதனால மூவ் பண்ண முடியும்ல? இந்த பீஸ் கன்றாவியே. ஏதாவது ஒரு வழி.
Expelliarmus! Confringo! அதுவும் இல்லையா? என்னடா இது முதல்ல கண்ணு சோதனை. நன்றாக மாட்டிக்கொண்டோம். அந்த மாதிரி Confringo! இங்கே தான் நிற்க சொல்லுது. ஆனால் இங்கே நின்னாலும் ஒன்றும் ஆக மாட்டேங்குது. Confringo! ஒரே நிமிஷங்க. எல்லாரும் அங்கே தான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அது ஓகே. எஸ், கன்ஃபர்மேஷனுக்காக அதை பார்த்தது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது காட்டுறது பாருங்க.
Seems I ought to explore this archway from both sides. Accio! இந்தாண்ட போனா ஓகே இப்போ பாருங்க நடுவு அந்த இது மறந்துடுச்சு What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Confringo! Accio! I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. அட கன்றாவி அதாவது சென்ட்ரலே பாதியிலே நிறுத்திட்டு அங்கே ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாம் Accio! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Oh. இதுதான் பிரச்சனையே இப்போ So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Oh. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Okay, wait for a minute. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Whoa. Accio! I'll never get used to these floors. Okay, பார்த்துட்டோம். Confringo! Expelliarmus! Okay, backலே.
அது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. Expelliarmus. ஆனா அவங்க தனித்தனியா வரீங்க. ஒவ்வொருத்தரும் Confringo. Expelliarmus. ப்ரோ பொறுமையாக வாங்க ப்ரோ, ஒவ்வொருத்தராக வாங்க ப்ரோ, ப்ளீஸ் ப்ரோ. அடிக்குவா அது? ஓகே, பறந்துடும் ப்ரோ. ஆடா கன்றா, இதை பார்க்க முடியடா. நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. ஓடு 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 ஓடு. Wow! Protego. Stupid one. Accio. அடி வாங்காதடா ப்ளீஸ்டா. போடுறா பவர் போடுறா. Accio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Expelliarmus. Confringo. ஓகே. பவர் எதுவுமே தெரியலடா. ஹீலிங் பவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீல் ஆகுது. அடி வாங்காமல் சும்மா இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீல் ஆகிரும் போல். ஏதோ ஒரு இது கிடச்சிருக்கு. என்னது இது? இது ஆயே நதி இன்று பார்வில் வலியுதே. ஓ அம்மா, நிறைய கீழே கீழே விழுந்துடாதீங்க, செத்துருவீங்க. எதுக்கு அங்கெல்லாம் வந்துடுறேன்? எப்படி இதுக்குள்ள வந்தாச்சு கைஸ். கொஞ்சம் யோசிச்சா வந்துடலாம். Now to see what's changed on each side of this archway. என்ன மறுபடியும் வந்த இடத்துக்கே வந்துட்டோமா? மறுபடியும் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ, மாஸ்டர் ப்ரோ. நீங்கள் திறந்துடுது. என்ன இடம் ஆடுது? கதவு திறக்கிறதுக்கு இந்த ஆட்டம் ஆடிச்சு. 10 அடி கீழே ஹார்ட் அட்டாக். ஐயோ ஓடுங்க ப்ரோ, வேகமாக ஓடுங்க ப்ரோ. வேகமாக ஓட மாட்டேன்றீங்களே ப்ரோ. இடிச்சு விழுந்துட போகுது ப்ரோ எல்லாம். ஒன்றும் இல்லை, உள்ள பயந்துட்டோம். வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகேடா. Don't like the look of this. Confringo. Expelliarmus. ஐயோ. Protego. Stupid one. Accio. Expelliarmus. Confringo. ஓரம் போனாயே. Stupid one.
Expelliarmus. Confringo. Accio. Expelliarmus. என்ன எதுவும் போட்டு ஐயோ ஏதோ கிளிச் ஆயிருச்சு. Confringo. Protego. ஓகே பறந்துட்டான். Confringo. Expelliarmus. ஆத்தாடி சட்டுன்னு விளையிட்டானே. Confringo. Expelliarmus. Nice one. என்ன ஏதோ பெரிய ஜந்து வருது. ஓ பீஸ்ட். Confringo. Expelliarmus. Umma. Confringo. ஏய் ஓட முடியலடா உன்கிட்ட. திருவன் நினைக்கிறேன் வேண்டாம். Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. ஒரு போர் ஓட்டுங்களே. ஓகே இது போட ஆரம்பிச்சோம். Confringo. Expelliarmus. போடு கமான். ஐயோ கரெக்டாக போட்டானே. வாடி போடுறான். இந்த வாட்டி பட்டுருச்சுன்னா செத்துருவேன் நான். Whoa! Confringo. Expelliarmus. Accio. Confringo. Expelliarmus. செத்துட்டேன். இது சாவதானே. உருண்டை ஆரம்பிச்சான். சூப்பர். Expelliarmus. Confringo. அவ்வளோதான் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. சாவ மாட்டேன்றியா ப்ரோ. ஐயோ இப்போதான் வாயை வச்ச சாவ மாட்டேன்றான்ட்டு. பாதி லைஃப் குறைச்சிட்டீங்களா? வெளில அதில் ஃபஸ்ட்டு 2 வாட்டி அடி வாங்கினாலே லைஃப் போயிடுச்சு. ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாஸ் ஃபைட் வந்திருக்கா. இங்கே இருந்தா கன்றாவி
சின்ன சின்ன வண்டுங்கள்லாம் அடிச்சுட்டு அதை அடிக்கணுமா? Don't like the look of this. Accio. Confringo. Confringo. Expelliarmus. சுற்றி வந்துட்டு வரானே. தள்ளிட்டாங்க. தலை பாதாளத்துக்கே தள்ளிட்டீங்களாடா. சவுண்டு கட்டி அடிச்சிட்டாங்களே. Cool. Confringo. Look at this. Potato. Stupefy. Expelliarmus. Confringo. மிஸ் ஆகுதுடா. லைஃப் இங்கே வேஸ்ட் பண்ணாதடா இவனுங்கிட்ட ப்ளீஸ்டா. Accio. Confringo. Potato. Expelliarmus. Accio. அவனை அடிக்கிறாங்க. Confringo. Accio. Potato. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Confringo. அப்பா வெரி வெரி வெரி. இப்போ இவன் தான் இறக்குறான்டா இது அவனுக்கு. Expelliarmus. Nice one. Confringo. Potato. Expelliarmus. ஐயோ பந்த உருட்ட ஆரம்பிச்சான்.
ஐயோ அவன்கிட்ட போறானே. பந்த உருட்ட ஆரம்பிச்சான். ஐயோ இது என்ன புது பந்தா இருக்கு. அடிச்சது சாரி சார். டேய் ஒரு வாட்டி புல்றா. அதை நம்ம தடுத்து பார்க்கணும். அதை போட ஆரம்பிச்சோம். நம்ம ஓட ஆரம்பிக்கலாம். மாடி இந்த பந்தா கால் மேலே அடிச்சிட்டான். மாட்டிடுறா. டேய் நொப்பறா கருமண்டா. ஓட்டி இழுக்கிறியடா அவனை. அவன் எப்பறா வருவான் அவ்வளோ பெரிய மலமாடு. லாஸ்ட் ட்ரை. நாலாவது ட்ரை. இதெல்லாம் வைக்கணும். இவனுங்களை அடிக்கக்கூடாது. Don't like the look of this. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Confringo. ஐயோ ஹவாரி. ஏய் அழுத்து பிடிச்சா ஓட மாட்டல. Confringo. Protego. Accio. Expelliarmus. சாவுடா நீ இங்கேயே சாவுடா. அவன்கிட்ட தான் நம்ம போவே தவிர இங்கேயே செத்துட்டு இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம். Protego. Confringo. Accio. Expelliarmus. வேகமாக ஏறதுன்னு பார்ப்போம். இதெல்லாம் பொறுக்கா 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 இதெல்லாம் பொறுக்கா. போடு சார் அவனை. அடிச்சனால போடுறானோ. Accio. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. பொறுக்கா 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 பொறுக்கா. போடு 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 போடு.
Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Potato! Stupid! Confringo! Expelliarmus! போடுறா ஐயோ Confringo! போய் Confringo! Expelliarmus! ஐயோ செத்துட்டடா Confringo! ஐயோ What a relief. வாட் எ ரிலீஃபா ஓகே கைஸ் நம்ம இப்போ இதோட முடிச்சுக்கலாம் மீண்டும் நாளை கோஆப்பில் சந்திப்போம் அதை நேற்று எப்பிக்கில் வந்து புதுசாகிய வந்து ஒரு கேமு அதில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அதனால் இப்போதைக்கு கடையை சாத்திரி கிளம்புறோம் கரெக்டாக பாப்பா கைஸ் குட் நைட் ஹேவ் குட் ட்ரீம்ஸ் லவ் யூ ஆல் லவ் யூ நாளை மதியம் 2 மணிக்கு நம்ம பிஜிஎம்ஐ சந்திப்போம் ஓகே கைஸ் டாடா பாய்